Students, today we start the lesson with standard electrode potentials of transition metals. So we are discussing about trends in the properties of transition elements. The fifth one, standard electrode potentials of transition metals. This is also the properties. Let's discuss about the trends in standard electrode potentials of transition metals. Okay, what is meant by standard electrode potentials of transition metals? So electrode potentials of particular metal means, so what is meant by electrode potential now? So ஒரு cell இருக்கு அப்படின்னா electrolytic cell இருக்கு அப்படின்னா electrolytic cell will be made up of two electrodes. So due to the electrolysis happening in the solution, the potential, so potential difference or EMF generated between the two electrode is called as electrode potential. புரியுதா? ஸோ எலக்ட்ரோலிசிஸ் நடக்கும்போது பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோடுக்கும் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடுக்கும் நடுவில் ஒரு பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கிரியேட் ஆகும். தட் இஸ் இஎம்எஃப் வில் பி கிரியேட்டட். ஸோ தட் இஎம்எஃப் இஸ் கால்ட் as எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல். ஹியர் ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல் இஸ் நத்திங் பட் ஒவ்வொரு மெட்டலுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல்ஸ் இருக்கும். ஓகே, இப்போது அதை எலக்ட்ரலைஸ் பண்ணும்போது அந்த மெட்டலையோ அல்லது மெட்டல் சால்ட்டை தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், எலக்ட்ரலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மெட்டல் சால்ட்டை எலக்ட்ரலைஸ் பண்ணும்போது அந்த மெட்டலோட அயான்ஸ் எவ்வளோ எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டென்ஷியலை ஜென்ரேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டென்ஷியல்ஸ். ஸோ அதில் எப்படி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வேரி ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். So during redox reactions involve transfer of electrons from one reactant to another. So usually electrolysis அப்படின்னாவே ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான். ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இன்னொரு எலக்ட்ரோடு என்ன பண்ணும், எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணும். ஸோ அப்போ தான் என்னாகும், ஒரு இஎம்எஃப் ரெண்டு எலக்ட்ரோடுக்கு நடுவில் ஜென்ரேட் ஆகும். ஓகே, ஸோ இதுதான் இப்போ கெய்னிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படின்னா அது ரிடக்ஷன். ஸோ லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஆக்சிடேஷன். ஸோ this is called as redox reaction. So redox reactions involve transfer of electrons from one reactant to another. Such reactions are always coupled. Coupled அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கப்புள் அப்படின்னா ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல், ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ், ஒரு நார்த் ஒரு சவுத், இதை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம், கப்புள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ ஆல் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் கப்புள்டு அப்படின்னு என்ன, ஒரு ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷனில் டூ ரியேஜன்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுதுன்னா ஸோ ஒன் வில் பி ஆக்சிடைஸ்டு, அனதர் வில் பி ரெடியூஸ்டு. ஸோ ஒரு ரியேஜென்ட் என்ன பண்ணும், ஆக்சிடைஸ் ஆகும், இன்னொரு ரியேஜென்ட் ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ எது ஆக்சிடைசிங் ஆகுதோ அது என்னன்னு சொல்லுவோம், ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் சொல்லுவோம். எது ரெடியூஸ் ஆகுதோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். புரியுதா? ஸோ ஏ அண்ட் பி ஆர் அலோடு டு ரியாக்ட் டுகெதர். ஸோ ரியாக்டன்ட் ஏவும் ரியாக்டன்ட் பியும் நம்ம ரியாக்ட் பண்ண அலோவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஸோ ஏ ஆக்சிடைஸ் ஆகுது, பி ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, ஸோ ஏ ஆக்சிடைஸ் ஆனது அதுக்கு பேர் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். ஸோ பி என்ன ஆகுது, ரெடியூஸ் ஆகுது, ஸோ அதனுடைய பேர் ரெடியூசிங் ஸோ ஏ ஆக்சிடைஸ் ஆகுதுன்னா அதனுடைய பேர் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். ஸோ பி ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னா அதனுடைய பேர் என்னது, ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். A substance which is oxidized is called as reducing agent. A substance which is reduced is called as oxidizing agent. இப்போ அதுதான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாரு. Such reactions are always coupled, which means that when one substance is oxidized, another must be reduced. ஒரு substance oxidize ஆச்சு அப்படின்னா another substance என்ன பண்ணும், கண்டிப்பாக ரெடியூஸ் ஆகும். The substance which is oxidized is a reducing agent and the one which is reduced is an oxidizing agent. The oxidizing and reducing power of an element is measured in terms of standard electrode potential. The oxidizing power or reducing power of the element can be measured with the help of standard electrode potential. Then what is standard electrode potential? See, it is the value of the standard EMF of a cell. So ஒரு செல், இப்போ செல் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவோம்? ஸோ ஒரு கண்டெய்னர், அதாவது நான் கண்டக்டர், மேபி a plastic tub or maybe a glass beaker that contains an electrolyte. ஸோ அதில் என்ன இருக்கணும், ஒரு எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷன் இருக்கும், ஒரு பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோடு இருக்கும், ஒரு நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடு இருக்கும். ஸோ இதுதான் என்னது எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு EMF of a cell in which molecular hydrogen under standard pressure, that is 1 atm, and temperature 273 Kelvin is oxidized to solvated protons at the
electrode. Okay, standard electrode potential அப்படின்னா under standard pressure, that is 1 atm pressure லியோ and standard temperature 273 kelvin லியோ hydrogen என்ன ஆகுது oxidize ஆகி to solvated protons at the electrode. ஸோ அது solvated என்னது அது dissolve ஆகி எங்கே வரணும் அந்த சொல்யூஷனுக்குள்ளே வரணும் எங்கே at electrode. ஸோ இதுக்கு பேர் தான் அது ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல். ஸோ இந்த ப்ராசஸில் என்னாகும் ஒரு EMF will be generated between the electrodes. So that EMF is called as standard electrode potential. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரோலிட்டிக் சொல்யூஷனில் பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோடு இருக்குது, நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடு இருக்குது. ஸோ அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரோடில் ஹைட்ரஜன் வந்து என்னாகும் அப்படின்னா டிசால்வ் ஆகி வந்து சால்வேஷன் என்னது அந்த எலக்ட்ரோலிட்டிக் சொல்யூஷனில் டிசால்வ் ஆகுது. ஸோ எந்த பிளேஸில் அட் எலக்ட்ரோட். ஸோ டியூரிங் திஸ் ப்ராசஸ் an EMF will be generated. That EMF is called as standard electrode potential. If the standard electrode potential electrode potential is indicated by E. So standard, if you use the standard word, we have to use 0. So standard electrode potential E0 of a metal is large and negative, then the metal is a powerful reducing agent. With the help of standard electrode potential, we can identify whether the reagent is oxidizing reagent or reducing reagent. For example, if the value of standard electrode potential is large and negative, so large value இருக்கணும் and negative value இருந்துச்சு அப்படின்னா then the metal is a powerful reducing agent. Metal will be a powerful reducing agent. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டிரான்சிஷன் மெட்டலுமே பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் வேல்யூ தான் எக்ஸிபிட் பண்ணும். ஸோ ஆல் டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ் ஆர் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். ஓகே, எக்ஸப்ட் காப்பர். ஐ திங்க் காப்பர் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவில் வேல்யூ இருக்குது. Standard electrode potentials or reduction potential of few first transition metals are given in the following table. 3D series ஓட இது கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு பாரு. டைட்டேனியம், so titanium ion so gets reduced to, so reaction and reduction reaction. So gaining of electron is reduction, gaining of electron is reduction. Here titanium 2 plus gain 2 electron to become elementary titanium. So here standard electrode potential is minus 1.63. So for vanadium minus 1.19, for chromium minus 0.91, for cobalt minus 0.28, for copper plus 0.34. அதுக்கப்புறம் தான் பாசிட்டிவ்ல வேல்யூ இருக்குது. For zinc minus 0.76. See the graph. ஸோ இங்கே கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போகுது. ஒரு பிக் ட்ராப் அண்ட் தென் கிராஜுவல் இன்க்ரீஸ் அண்ட் தென் ஒரு பிக் இன்க்ரீஸ் அண்ட் தென் ஒரு டீப் ஃபால் இங்கே இருக்குது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேங்கனீஸ்க்கும் ஜிங்க்குக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ராப் ஆகிருக்கு இல்லையா? ஸோ அதுக்கான ரீசன் என்ன பார்க்கலாம். மேங்கனீஸ்க்கும் காப்பரும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸம்ஷனை ஷோ பண்ணுது. இது நம்ம பார்க்கலாம் என்ன ரீசன்னு. In 3D series, as we move from titanium to zinc, the standard, when we move from titanium to zinc, the standard potential is 0 of M2 plus 2M. So இப்படி ஸ்லாஷ் போட்டிருந்தாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா M2 ப்ளஸ்லேருந்து என்ன ஆகுது எம்க்கு, அதாவது மெட்டல் 2 ப்ளஸ்லேருந்து என்ன ஆகுது மெட்டலாக கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ மெட்டல் 2 ப்ளஸ்லேருந்து மெட்டலாக கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். So electrode potential, standard electrode potential for the conversion of 2 plus oxidation state plus 2 oxidation state to 0 oxidation state. இது எல்லா கேஸ்லையுமே என்ன நடக்குது, plus 2 oxidation stateலேருந்து 0 oxidation state இதை கன்வெர்ட் ஆகுது. The value is approaching towards less negative value and copper has a positive reduction potential. கவனி, இங்கே எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா வேல்யூ நெகட்டிவ்லேயே தான் இருக்குது. ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நிக்கல் வரைக்கும் வேல்யூஸ் நெகட்டிவ்லேயே தான் இருக்குது. பட் காப்பருக்கு மட்டும்தான் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவில் இருக்கும், அபவ் 0 இருக்குது. காப்பருக்கு மட்டும் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவில் இருக்கும். ஸோ இட் ஷோஸ் தட் ஏன் அதனால் அப்படின்னா காப்பர் ஹேஸ் எ பாசிட்டிவ் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல். தட் இஸ் எலமெண்டல் காப்பர் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தென் அயானிக் காப்பர். ஸோ
Cu2 plus is ionic copper. So elemental copper is more stable than ionic copper. So there are two deviations in the general trend. So in a deviation, so figure shows that E0 value of M2 plus 2 M. So value for manganese and zinc are more negative than regular trend. So value for manganese and zinc. So manganeseக்கும் zinக்குக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோர் நெகட்டிவாக இருக்குது, அதிகமான நெகட்டிவிட்டி அதுக்கு இருக்குது. எதனால் அப்படின்னா பிகாஸ் மேங்கனீஸ் ஹேஸ் ஹாஃப் ஃபில்டு எலக்ட்ரான். ஸோ ஹாஃப் ஃபில்டு டி ஆர்பிட்டல். ஸோ இதில் எம்என் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே ஹாஃப் ஃபில்டாக தான் இருக்கும். டி ஆர்பிட்டலில் எல்லாமே சிங்கிளி ஆக்குபைடாக தான் இருக்கும். பட் ஜிங்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்லி ஆக்குபைடாக இருக்கும். எல்லா டி ஆர்பிட்டலில் இருக்கிற எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் என்ன இருக்கும், பேராக இருக்கும். எப்பவுமே முன்னாடியே பார்த்தோம், ஹாஃப் ஃபில்டு அண்ட் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு ஆர்பிட்டல்ஸ் என்னென்ன எலமெண்ட்டில் இருக்கோ தே வில் எக்ஸிபிட் மோர் ஸ்டெபிலிட்டி. அதான் கொடுத்துருப்பாங்க. It is due to extra stability which arises due to the half-filled. It is due to extra stability which arises due to the half-filled D5 configuration in Mn2 plus. So Mn2 plus ஓட electronic configuration பார்த்திங்க அப்படின்னா D5 இருக்கும். So D orbital can occupy 10 electrons, but இதில் பார்த்தீங்கன்னா half-filled இருக்குது. And zinc will contain fully filled electronic configuration in d orbital. So both manganese and zinc will exhibit extra stability, okay, due to half filled and completely filled electronic configuration of d orbital. So transition metals in their high oxidation states tend to be oxidizing. Per transition metals பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது. அதில் ஹையர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸில் இருக்கிற transition metals எல்லாமே என்ன ஆகும், they tend to be oxidizing. அப்படின்னா tend to be oxidizing என்ன அர்த்தம், they will be ready to act as reducing agent. ஸோ எந்த reagent oxidize ஆகுதோ அந்த reagent என்ன reagent, reducing agent. For example, Fe3 plus is moderately a strong oxidant and it oxidizes copper to copper 2 plus ions. So the feasibility of the reaction is predicted from the following standard electrode potential. Feasibility means the ability, the possibility. Then see, Fe3 plus accept one electron to form Fe2 plus. So here reduction is happening. Addition of electron. So reduction is happening. So Fe2 plus is reduced. Fe2 plus is reduced. So Fe2 plus reduce ஆகுதுன்னா it can act as oxidizing agent. ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா strong oxidant அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ Fe3 plus என்ன பண்ணுது, reduce ஆகுது. ஸோ loss of electron. ஸோ Fe2 plus Fe3 plus என்ன ஆகுது, எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுது. Fe2 plus தான் எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இது Fe3 plus எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணி Fe2 ப்ளஸ்ஸாக மாறி இருக்கு. ஸோ இது எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணி, எலக்ட்ரான் கெய்னிங்னாவே என்னது, ரிடக்ஷன். ஸோ இது எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணி ரெடியூஸ் ஆகுதோ தட் கேன் ஆக்ட் as oxidant or oxidizing agent. Here copper gains 2 electrons to become elemental copper. The standard electrode potential of copper is plus 0.34 volt. The standard electrode potential for M3 plus, so metal 3 plus இருந்து metal 2 plus க்கு see இது metal 3 plus. ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிச்சுன்னா metal 2 ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுது இல்லையா. titanium 3 plus becomes titanium 2 plus when it gains 1 electron. So half cell gives the relative stability between Mn3 plus and M2 plus. So M3 plus and M2 plus. Here half cell is nothing but ஒரு செல்லை 2 டிவைட் பண்ணனாகும், ஒரே ஒரு எலக்ட்ரோடு இருக்கு இல்லையா. ஸோ அந்த ஒரு எலக்ட்ரோடில் என்ன பொட்டன்ஷியல் காமிக்குதோ அதுதான் இது half cell. So half cell gives the relative stability between M3 plus and M2 plus.
The reduction potential values are tabulated below. So here M3 plus வந்து M2 plus க்கு metals என்ன ஆகுது reduce ஆகுது. See, titanium 3 plus reduced to titanium 2 plus and vanadium 3 plus reduced to vanadium 2 plus. So gaining of electrons, so reduction. Similarly, chromium Cr3 plus reduced to Cr2 plus. Their standard electrode potentials are given. For titanium minus 0.37 volt and for cobalt plus 1.81. So see the graph. So negative la irukra இந்த 3 பாத்தீங்க அப்படினா கனே ஃபர்ஸ்ட்ல கொடுத்திருந்தது M2 plus ல இருந்து M க்கு கன்வர்ட் ஆகிறது. இது M3 plus ல இருந்து M2 plus க்கு கன்வர்ட் ஆகிறதுக்கான ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. C இது மூணுக்கும் பாத்தீங்கன்னா வேல்யூஸ் எதுல இருக்கு நெகட்டிவ்ல இருக்கு. இது எல்லாத்துக்கும் வேல்யூஸ் பாசிட்டிவ்ல இருக்கு. The negative values of titanium, vanadium and chromium indicate that the higher oxidation state is preferred. See, if we want to reduce such a stable Cr3 plus ion, a strong reducing agent which has high negative value for reduction potential like metallic zinc is required. கவனி இங்க நீ Cr3 plus அப்படிங்கிறது ஒரு strong reducing agent. Cr3 plus is a strong reducing agent. So because its value is negative. So இப்போ இதை reduce பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு strong இதை oxidize பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு reduce பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு strong reducing agent தேவை. அப்போ அதுக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூ இருக்கிற Okay, if we want to reduce such a stable Cr3 plus chromium 3 plus ion, a strong reducing agent which has high negative value for reduction potential like metallic zinc. So metallic zinc க்கு முன்னாடியே பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. So முன்னாடி previous tableலயே பாத்தீங்கன்னா metallic zinc க்கு so high potential value negative potential value இருக்கும் C zinc க்கு. அப்போ chromium நீ reduce பண்ணனும் அப்படினா அப்போ strong reduction potential இருக்கிற zinc நீ என்ன பண்ணிக்கணும் யூட்டிலைஸ் பண்ணனும். So if you want to reduce such a stable Cr3 plus ion, a strong reducing agent which has high negative value for reduction potential like metallic zinc having E0 value is equal to minus 0.76 volt is required. The high reduction potential of Mn3 plus to Mn2 plus indicates Mn2 plus is more stable than Mn3 plus. பாரு முன்னாடி இருக்கிற வேல்யூவோட இப்போ ஸோ Mn3 ப்ளஸ்லேருந்து Mn2 ப்ளஸ்க்கு போகிறதுக்கு கான ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியலை நீ கன்சிடர் பண்ணி அப்படின்னா that indicates Mn2 plus is more stable than Mn3 plus. So for Fe3 plus to Fe2 plus the reduction potential is 0.77 volt and this low value indicates that both Fe3 plus and Fe2 plus can exist under normal conditions. So this value, so for Fe3 plus to Fe2 plus the reduction potential is 0.77 volt. So this low value indicates that both Fe3 plus and Fe2 plus can exist under normal condition. Under normal condition la Fe3 plus Fe2 plus equal stability exhibit பண்ணுது. The drop from Mn to Fe is due to electronic structure of ions concerned. The drop from Mn to Fe, see the drop here. So Mn ல இருந்து Fe க்கு வருமே என்ன ஆகுது அது drop ஆகுது இல்லையா. It shows a drop. So this drop is due to the drop from Mn to Fe is due to the electronic structure of ions considered. So Mn3 plus has
a 3d4 configuration, while that of Mn2 plus is 3d5. So 3d5 அப்படின்னா, so 3d5 அப்படின்னா half filled, the extra it will show extra stability. So the extra stability associated with the half filled d subshell makes the reduction of Mn3 plus very feasible. So very feasible means very easy, possible. Then magnetic properties. There are 3 magnetic properties. So paramagnetic, diamagnetic and ferromagnetic. So how they exhibit magnetic properties, how it varies. So let's discuss about the trends in magnetic properties of transition elements. So most of the compounds of transition elements are paramagnetic. So let's discuss about paramagnetic and diamagnetic in detail. Magnetic properties are related to electronic configuration of atoms. So we have already studied in 11th standard in hydrogen, I think. So we have already learnt in 11th standard that the electron, so paramagnetic and diamagnetic, are decided by the spinning of the electrons. So electrons பார்த்தீங்க அப்படின்னா like planets. So all the planets are revolving around the sun and also they are spinning itself. Spinning itself என்னது, அது தன்னைத்தானே சுற்றிக்குது. அண்ட் தென் வேற ஒரு பிளானட் என்ன பண்ணுறது, தன்னைத்தானே சுற்றிக்குது. கன்சிடர் எர்த், இட் ரொட்டேட் இட் செல்ஃப் அண்ட் இட் ரிவால்வ் அரவுண்ட் த sun. So like that electrons are rotating itself and revolving around the nucleus. So the electron is spinning around its own axis in addition to its orbital motion around the nucleus. So nucleus சுத்திட்டே வந்தாலோ அது எலக்ட்ரான் என்ன பண்ண தன்னைத்தானே ஸ்பின் பண்ணிக்குது. Due to this motion a tiny magnetic field is generated. So இந்த மோஷன்னால தான் என்னது, ஒரு small magnetic field is generated and it is measured in terms of magnetic moment. So that magnetic property is measured in terms of magnetic moment. On the basis of magnetic properties, materials can be broadly classified into paramagnetic material, diamagnetic materials. எப்படி அது எந்த டைரக்ஷனில் ஸ்பின் ஆகுது அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், we can classify the materials into 2 broad classification types. They are paramagnetic materials and diamagnetic materials. So besides these there are ferromagnetic and antiferromagnetic materials. So இது இல்லாமல் ferromagnetic material இருக்குது, antiferromagnetic materialum இருக்குது. So paramagnetic, diamagnetic, also ferromagnetic and antiferromagnetic. Materials with no elementary magnetic dipoles are diamagnetic. In other words, a species with all paired electrons. So எல்லா எலக்ட்ரானும் ஒரு எலமெண்ட்ல பேராக இருந்தது அப்படின்னா, paired electron இருந்துச்சு அப்படின்னா they will exhibit diamagnetism. So material with no elementary magnetic dipole. So elementary magnetic dipoles எதுவும் இல்லை அப்படின்னா they are diamagnetic. So இதெல்லாம் diamagnetic property exhibit பண்ணும் அப்படின்னா the species with all paired electrons they will exhibit diamagnetism. This kind of materials are repelled. So diamagnetic அப்படின்னா, ஸோ டயாமேக்னெட்டிக் மெட்டீரியலில் ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு நடுவில், அதாவது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு நடுவில் ஒரு மேக்னெட்டிக் பக்கத்தில் கொண்டு போனோம் அப்படின்னா the diamagnetic material will be repelled by the magnetic field. This kind of materials are repelled by the magnetic field because the presence of external magnetic field, a magnetic induction is induced to the material which generates weak magnetic field that oppose the applied field. ஸோ எதனால் அப்படின்னா, ஸோ ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு, அதாவது டயாமேக்னெட்டிக் மெட்டீரியலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு மேக்னெட்டை நீ கொண்டு போகணும் அப்படின்னா இட் வில் இன்டியூஸ் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இன் த டயாமேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல். ஸோ அந்த டயாமேக்னெட்டிக் மெட்டீரியலில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எதனால், அதுக்கு பேர் என்னது, இன்டியூஸ்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு என்ன பண்ணோம், இந்த அப்ளைடு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை அப்போஸ் பண்ணோம். ஸோ தே வில் ரிப்பல் ஈச் அதர். Then paramagnetic solids having unpaired electrons possess magnetic dipoles which are isolated from one another. So paramagnetic solids having unpaired, paramagnetic solidly unpaired electrons இருந்துச்சு. unpaired இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா all paired,
ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சு, எல்லா எலக்ட்ரான்ஸுமே பேராக இருந்தது அப்படின்னா இட் வில் எக்ஸிபிட் டயாமேக்னட்டிசம். அப்படி இல்லாமல் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பொசஸ் paramagnetic. So possess magnetic dipoles which are isolated from one another. So இது எப்படியா இருக்கும், ஐசோலேட்டட் அப்படின்னா என்னது, ஒன்றுலேருந்து ஒன்று தனித்தனியாக பிரிஞ்சிருக்கும், ஃப்ரம் ஒன் another. In the absence of external magnetic field, the dipoles are arranged at random. So dipole, what is meant by dipole? Magnetic dipole அப்படின்னா சவுத் போல் அண்ட் நார்த் போல். ஸோ ஒரு மேக்னெட்டில் நார்த் போல் இருக்குது, சவுத் போல் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் இஸ் மேக்னெட்டிக் டைபோல். அந்த மேக்னெட்டிக் டைபோல்ஸில் எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும், ஸோ ரேண்டம்லி அரேஞ்ச்டு. அண்ட் அகேன்ஸ்ட் த சாலிட் ஷோஸ் நோ நெட் மேக்னட்டிசம். ஸோ அந்த சாலிட் கிட்ட எது என்ன இருக்காது, ஒரு நெட் மேக்னட்டிசமே இருக்காது. பட் அந்த சாலிட் இது பேராமேக்னட்டிக் சாலிட் கிட்ட மேக்னட்டிசமே நெட் மேக்னட்டிசமே இருக்காது, அதாவது அதுக்கிட்ட மேக்னட்டிசமே இருக்காது. பட் வென் யூ பிரிங் external magnetic field, but in the presence of magnetic field the dipoles are aligned parallel. So magnetic and the dipoles la enago, so parallel align aidum. So to the direction of the applied magnetic field, in the direction la applied magnetic field oda direction la aidum align aidum. So they are attracted by an external magnetic field, and then they are attracted by the external magnetic field. Gavani, so diamagnetic property irukra material பக்கத்துல ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை கொண்டு போனோம் அப்படின்னா தே வில் பி ரிப்பல். ஸோ என்னாகும், ரிப்பல் ஆகும். பட் பேராமேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஒரு சாலிடுக்கு பக்கத்தில் ஒரு அப்ளைடு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை கொண்டு போனோம் அப்படின்னா தே வில் பி அட்ராக்டட். And then ferromagnetic materials have domain structure. Domain structure means எல்லா இதுவுமே ஒரே டைரக்ஷன்லேயே இருக்கிறது, அதுதான் டொமைன் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும், ஸோ ஒரே டைரக்ஷனில் இருந்துச்சுன்னா அது டொமைன் ஸ்ட்ரக்சர். அண்ட் இன் ஈச் டொமைன் த மேக்னெட்டிக் டைபோல்ஸ் ஆர் அரேஞ்சு. ஸோ ஒரு டொமைனில் என்ன இருக்கும், ஸோ மேக்னெட்டிக் டைபோல்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். ஸோ பட் த ஸ்பின் டைபோல்ஸ் ஆஃப் த அட்ஜசன்ட் டொமைன்ஸ் ஆர் ரேண்டம்லி ஓரியன்டட். ஸோ ரேண்டம்லி ஓரியன்டட்னா என்னது, இந்த ஸ்பின் ஆகிற டைபோல்ஸ் ஆஃப் த அட்ஜசன்ட் டொமைன், ஒரு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற டொமைன், adjacent பக்கத்தில் இருக்குது, adjacent domains are randomly oriented. they are oriented randomly என்னது, ஸோ ஒரு ஆர்டர் இல்லாமல் ரேண்டமாக ஓரியன்ட் ஆகிருக்கும். some transition elements are ions with unpaired d electrons, so ferromagnetism. some transition elements are ions with unpaired d electrons, so mostly unpaired d electrons இருக்கும். அதில் அது இருக்கிறது எல்லாமே என்ன பண்ணும், ஃபெரோமேக்னட்டிசமை அதை எக்ஸிபிட் பண்ணும். 3D transition metal is in paramagnetic solids often have a magnetic dipole moments corresponding to the electron spin contribution only. So 3D transition metals, இது ஃபர்ஸ்ட் சீரீஸ் transition metals ஸ்காண்டியம்லேருந்து ஜிங்க் வரைக்கும். 3D transition metal ions in paramagnetic solids. So paramagnetic solids, 3D transition metal ions in paramagnetic solids often have a magnetic dipole moments corresponding to the electron spin contribution only. The orbital moment L, so L is the term. The orbital